feet. Yeah. Okay, alla, välkommen tillbaka till Kambararms channel. Man, that did not sound Swedish at all. It didn't really sound like any other language, but I guess that's kind of how we're following up with that intro. I mean, I was trying to read it in like the Google Translate and do the pronunciation thing, and it still didn't sound Swedish. So I don't know. I think that's probably the best it's going to get. Okay, but today we are checking out a video from Ukraine. Now, this is an older video from the Millet Art YouTube channel. So this is about a Swedish volunteer's perspective fighting in Ukraine. Now, this is an older video. It's from August 2022. So about 6 months after the start of the actual war. But this is interesting because seeing an international fighter's perspective is always like kind of interesting for us. But seeing a Swedes volunteer, I don't know how many Swedish volunteers there were in Ukraine or are in Ukraine, but I imagine it's going to be pretty unique. And again, I think this channel does a pretty good job of kind of capturing what's really important or kind of what's really in that mindset of someone who's actually going to quit their job and then fight in the Ukrainian armed forces. So should be a pretty interesting story. It's about 30 minutes long. So let's go ahead and get into it. Okay, so I think this camouflage is going to be pretty bad with the chroma key. So let's go ahead and see. Oh, wow. No. Damn, it's actually not bad at all. All right, cool. Well, I guess let's go ahead and proceed then. Vi blev beskjutna första dagen hela tiden. Vårt alternativ var mellan 5 och 15 meter prissäkerhet. They have to spray it around? Is that for like lubricant or something? 100 meter. Jag vet inte vad de sköt på. Men det var allt var jämnat till marken. Så det är liksom inte chans att varenda hus är ett militärt mål. Yeah, I mean, makes sense for them. Första dagen. Det var över på nätterna, det slutade aldrig. Det slutade aldrig. Dude, that's like stuff you hear from like World War II or World War I guess. Just shells constantly. Dude, that must have been such a wild time, like right when the war broke off. I mean, I remember seeing a lot of the stuff immediately on Reddit, and it was pretty wild. Damn, 600 Swedish volunteers by the end of March. Okay, damn, okay, so that was a lot more than I thought. I mean, I haven't even looked at like the estimates from like the US perspective, but 600, sheesh. Såg ju nyheterna och hörde vad som hände precis i början där och alla kunde ju se att det skulle bli krig i princip. Så USA varnade om det. Sen så såg jag ju Zelensky la ut en video. Man kallar på hjälp från utländska soldater. Och där tog jag då beslutet att jag måste göra någonting. Jag tog kontakt med ambassaden då. Då frågade de efter pass, personuppgifter och det blir bakgrundskontroller. Så tills man är dömd för hatbrott och sådana saker. Och där då fick man instruktioner på hur man skulle ta sig till Ukraina. Jag flög från Köpenhamn. Damn, okay. It's also kind of interesting to hear the perspective of how they actually get into the country, because I still don't know how it was back then compared to like kind of how it was now. Of course, it's not as simple as just grabbing your gun and flying over to Ukraine, so it is kind of interesting to hear some of the logistical stuff. Och sedan tog mig till en plats inne i Polen nära den ukrainska gränsen. Och därefter bussades in till Javarys bas. Damn, that's so hectic. Det var många där som jag skulle kalla TikTok-krigare som hällde till bilder i uniform och oh my gosh. Många som mycket filma och really? upp sociala medier och grejer. Så jag kände att den här platsen är dödsdöd. Så vi kom idag här. Det kommer bli bombat. Och då så var det då yeah, for real. En pluton georgiska krigare. Och då var jag med en grupp veteraner. Och vi gick och frågade om vi fick ansluta oss till dem. Och det gick bra. Så vi anslöt oss till dem. Nice. Avslutade då kontrakten vi hade i Främlingslegionen. Sen åkte vi till Kiev.
Nice. Och Okay. basen blev bombad 2 dagar So senare. he's with some veterans. Det var That's stor del som helpful. åkte hem efter det hände. Och då minns jag nog att det inte var Call of Duty på telefonen. Det är ingen lek. Yeah, no doubts. I mean, the TikTok warriors, I can definitely imagine that'd be a Vi tog thing. oss till Kiev då ifrån Javoriv och den resan tog ju nästan ett dygn. Då var ju nordöstra och nordvästra Kiev omringat. Det var när de nästan hade omringat hela staden. Då fick vi åka då, största hemlighet, inga telefoner på, inga ljus på. Damn. Gardinerna fördragna genom då från västra Ukraina mot Kiev. I mean, that's smart. Again, like he's talking with the... some of these texts are going to get a little bit cut off. Yeah, like kind of he's talking with the TikTok warriors or whatnot. Everybody's just posting stuff on social media and, you know, operational security kind of goes out the window. But it's kind of smart. Again, I don't know what his background was. It didn't really go into that. But it sounds like he's pretty savvy on kind of do's and don'ts when it comes to actual warfare. And kind of seemed like he had his head on straight as far as what to expect. How it wasn't going to be like a walk in a park or, you know, Call of Duty, of course. Kiev fick åka söderut för att komma in söderifrån. Det var den enda säkra korridoren. Det var nog det värsta jag gjort. För du såg ingenting ut. Okay, I'm Det gonna tog move en this paus på sträckan. up here. Säkert 19 timmar bussen. Ja, du visste inte om du skulle få en robot på bussen. Alltså. Det är ju så att ryssarna har ju samma tillgång till västländska system. Alltså med spaning. Och de kan pejla telefoner. De har ju samma medel tillgå som USA har i princip med drönare och flyg. Och de hade ju vid det tillfället inte riktigt luftherravälde, men de var inte långt ifrån. Så det var jäkligt läskigt att åka buss. Okay. So they didn't have air superiority necessarily. Som vi skulle vara i. Och då It definitely changes the game hämta if ut they sista did. vår utrustning. Och då påbörjade uppdragen. Och detta var då cirka 8 dagar in efter anländning till Ukraina. Vi spenderade 8 days. några dagar på basen då. Fick vårt kontrakt, fick det sista delen av vapen. Jag åkte iväg och sköt in mitt gevär. So he didn't bring his own weapon, it sounds like. It sounded like he was picking up stuff. So again, I kind of wonder what he was also provided. So he said that we calibrated our weapons, so maybe just zeroing the weapons. Jag sköt in mitt gevär då. Fick en snabb utbildning. Sedan var det förberedelse för det första uppdraget. I hope they go in more Det var då in depth as to what he Irpin. got. Ryssarna hade i princip tagit hela Irpin. Och det var en flod som särade Kiev och Irpin. Och den blir artilleribeskjuten hela tiden. Så det är liksom 2 skogsområden med en flod. Det är den bron som har visats i media som är bombad i Irpin. Där fick vi gå på den öppna ängen. Oh, okay. I do remember Så seeing vår all första that uppdrag actually. var att spana. Så jag följde med som prickskytt. Oh, Med den okay. georgiska ledaren. Damn, he's got a freaking Arctic Warfare en rifle? soldat ifrån då Ukrains specialstyrka. Och en radioman och en till av georgierna då. Då skulle agera som Okay, sounds like a good group of guys. Gick då in i skogsparti och spanade mot en rysk försvarsställning. Där de då hade pansarterrängfordon och Is this his footage? och tält och materiel helt enkelt. Så vi utförde spaning, kom till skogsområdet, flög med drönare, det var beskjutning hela tiden, osynligt. Gick inte 5 minuter mellan varje granat. Utförde spaningen, tog med sig informationen, gick tillbaka över floden och sen tillbaka till basen. Fick ju då befäl. I mean, having the Arctic Warfare sniper rifle would be nice, but for reconnaissance, that's kind of a big freaking rifle to carry around. Sounds like he was with a solid group of people as far as understanding kind of what they need to be in a small group and operates, you know, relatively well. I mean, they had radios, they had drones, pretty much everything they would need to do a solid reconnaissance. And it seemed like, you know, their first mission went well besides the actual shelling. Antar jag. Den informationen och så började de planera mot första uppdraget. Det gick några dagar sedan och då kom det första uppdraget. Då skulle vi plutons storlek rycka ut i samma skog, gå över samma flod, på samma öppna terräng. Fuck that. Detta For real. Alltså, det är dödsdum. Det var liksom 1 kilometer emellan där bron började och bron slutade. A whole kilometer? Helt öppet. Det var höghus överallt. Du kunde skjuta från vilken vinkel som helst. That's a lot when you're moving under contested terrain. Kom till skogen, rycker fram 1 kilometer från deras försvarsställning då, ryssarna. Och kallar in direktverkande artilleri ungefär 3 minuter. När vi hör artilleriet börjar komma vårt egna, då så vänder vi och springer. Och 200 meter ifrån dem kunde höra dem skrek. Det var ursinningslöst. Det stod om 3 minuter. Och sen påbörjar vi ryckningen tillbaks. Och då så, man märker att vi träffar dem för att de börjar skjuta tillbaks.
Och ryssarnas artilleri är inte lika som det ukrainska. Det ukrainska skjuter 3 minuter, men det är koncentrerat och det Yeah, damn, that's got to be. Ryssarna skjuter So they're like a forward observer almost too, directing the artillery fire. Överallt någonstans. Men de slutar inte skjuta. Så det är, jag tror jag maximalt var med 5 minuter mellan varje salva. Och liksom så att de skjuter ett skott. I mean, even if it's not accurate, it's still got to be hell. Och de skjuter. Several Men där hade vi ingen batteries skadade, firing. så vi ryckte tillbaks och det var ett bra uppdrag. Kom tillbaks Nice. till basen, återhämtade. Där är det en annan spaningspluton som har sett att de har förflyttat förläggningsplatsen längre bak, till andra sidan skogen. Andra delen av Irpin då, så då hade vi börjat trycka tillbaks dem och börjat strida om Irpin då. I skogen så var det maximalt siktsavstånd och skjutavstånd var 100 meter. Du vill inte ha ett gevär. Yeah, we've kind of seen that. Det är inte så optimalt. Så jag sa att jag vill ha en DMR-liknande. Man ser med att man Yeah, okay. som ett sikte på. For real, bolt action in that terrain. Utföra uppgiften bättre. Och då fick jag då det och fick skjuta in det. Det var första gången jag upplevde artillerield. Det är liksom, du får acceptera det bara. Du kan inte göra något åt det. Kommer ska komma. I mean, I get what he means by just like accepting it, because there's not a whole lot you can do, but just the sheer violence of rounds. I mean, you hear them kind of whizzing over your head. You hear them, exploding super violently. I imagine hear the shrapnel kind of cutting all the stuff around you. Yeah, it would be like endless anxiety the entire time. Jag hade dock turen med så att marken var ju... Den har tinat ett tag innan så den var inte frusen ju. Det betyder att artillerigranater sjunker ner i marken. Och när de exploderar i jorden så har de inte lika stor verkan. Så det Oh, snap, okay. Interesting. Du slipper mycket av splittret och verkan på granaten blir mycket mindre. Så började det komma riktigt nära och la man sig ner, annars var det bara att gå. Man hoppas på det bästa. Ett uppdrag du ska göra bakom på en av deras transportvägar. Så det går 2 dagar. Sen åker vi ut, korsar samma flod. Fast nu var det inte en plutons storlek. Nu var det so larger than a company korsar samma size. flod. Men då har vi liksom tagit den delen. Så det var ju sporadisk artilleribeskjutning. Men det var ingen risk för att du skulle beskjuta en prickskytt. Sen går vi igenom samma skog. Samma skog igen. Fast närmare en liten, ska man säga, några hus som låg mitt i skogen. Och där var då en av deras farleder, transportvägar. That's a lot of people to move 5 meter in through a forest like that. Och så var det då en annan pluton på vår högra flank. In a platoon ambush? På vänstra flank. The way it's sounding? Och så var det en reservpluton sydöst. Okay, damn. Even larger than that, like a company ambush. Innan uppdraget vi skulle ha drönarunderstöd. Alltså information och... Dude, that's gotta be wild. Bayraktar, vad de nu kanske. Damn, okay. Men det var inte drönarunderstöd. Det fick vi inte. Dude, of course. Eller om drönarna var nedskjuten, om de var borta. De sa ingenting på radion. That sucks when you expect this terrain. You kind of, expect an idea of when this transportation and when these vehicles would actually be coming. And now you're kind of sitting along the side of a road trying to figure out, what's going on. What support are we going to have? One of these guys actually coming. Så när vi höll på att sätta upp skjutställningar så kom det då en BTR. Dude. Och där hade vi satt upp 20 man kanske skjutställning. Och då båda plutonsbefälet och skulle gå ner. För att vår grupp... Yeah, I imagine... Well, they had to have anti-tank weapons, right? Medan vi låg på andra sidan vägen. Damn. De var ju rakt i min skjutvinkel. Så jag kunde inte verka. Då BTR åkte förbi. Så fort BTR åkte förbi så gav han signal om eld. Och då så började vi skjuta fordonet med bland annat RPGs och granatgevär och... Nice. Oh, at least they had some RPGs. 100 meter ungefär. Där kom en till BTR, men den kom inte förbi första gruppen. Dude, another one? Men efter vi hade verkat på den första, slagit ut den, så gav han order om att rycka tillbaks. Så då ryckte vi då växelvis tillbaks med halva plutonåtgången. När vi kom tillbaks en bit så hade vi att det började smattra igen. Och då gick de på den andra BTR:en, den högra flanken. Okay, word. Och de lyckades slå ut 2 BTR:er. Nice, good stuff, man. Och vänstra grupp såg ut en trupptransport och en personbil. Damn, okay, so it sounds pretty successful. I gotta say, it's pretty scary when a convoy of vehicles, especially armored vehicles, is rolling through a position, especially if you don't have like obstacles on the road itself. It's very easy, especially if they have like, some pretty decent armor, to just punch right through and then cause havoc on everyone kind of behind you. 200 meter så sa befälet till alla gruppen förutom 5 stycken att då rycka tillbaks till vår återsamlingsplats. Och då så var vi 5 stycken kvar. Det var då svartklädda
motståndare som rörde sig mot oss. Vi What the identifierade heck? oss via armband. De hade vita armband. Och då en ukrainsk från j5u då, han började skjuta mot dem. Så kallade vi in artilleri där vi hade valt på vår position. Och alla fick order om att rycka tillbaka. Wait, so who Och are det these gjorde vi guys? då under hård beskjutning. Det var ursinningslöst, för då hade de lyckats förmedla ryssarna att vi var där och anföll. Wait, they're in black? Who's Det är that? först de... Jag blev skjuten av artilleri innan, men luftblixtering och ammunition. Det var Dude, skrämmande. that's gotta Jag är glad be att de sköt just så högt shrapnel upp. raining down over För you? den hade inte så stor verkan. Jag fick en liten splitterbit i benet. Jag klarade mig lindrigt undan. Efter vi ryckt halvvägs tillbaks, efter 2 timmar, så får vi rapport It's nasty från stuff, man. plutonen. Det var väldigt mycket kaos och de hade då 2 soldater som var kvar. De hade missat att ta med så de tillbaks. Nu är det kanske folk som tänker, men hur kan man missa det? Men när det väl smäller och blir skjuten. That sucks, man. Har inte varje gruppchef koll på sin grupp. Så det är lätt hänt. Oh, det är lätt dude, att säga att det inte it's gotta feel so så. shitty as like a squad leader. Och då fick vi vända tillbaks. Den andra han levde fortfarande, men det blödde och han dog efter 2 timmar. Lite så. Och då den andra kamraten som gick bort. En Georgia. Väldigt trevlig person. Träffade Javori först. Damn, dude. Han gick bort där. Man märkte så fort vi kom till öppna ytor så ökade... Damn, that's so... And you know it's gotta feel so real at that point for him. I mean, I'm sure it felt pretty freaking real once he started getting shelled, but losing your buddy like that has gotta be... Yeah, it's gotta be tough to, push the fight after that. Of course, these guys are kind of just staying focused. They don't really have much of an option because they kind of just need to keep pushing the mission or, keep pushing out of that area. But again, it's got to be a tough thing to kind of mentally handle and unpack after the mission. Beskjutningen. Vi kom närmare. Och det var ju, när det började närma sig mot mörker. Och det är rena döden. Med värmekameror. Det gick väldigt fort tillbaks då. Till slut kom vi till bebyggelse. Och det var helt öppna ytor. Och då var det danger close, alltså det var rakt på oss. Det var 10 meter. Det var en granat som var ner i en sandball 10 meter från mig. På alltså den andra sidan sandball, så det var sand överallt. Well, at least it hit sand. I imagine it would dig a little springa deeper. nära husen, så att säga, höghusen. Och väl framme där så sparkar man in rutor och dörrar för att komma in i skydd. Och de besköt. Det slog i huset, det slog överallt på öppna ytor och parkeringar. Och där inne spenderade vi totalt 10 timmar. 10 hours under shelling? Det skedde en del misstag i uppdragen. Vår briefing var en sak, vad som utfördes på fältet och sades av det ukrainska befälet var en helt annan sak. Vi skulle göra ett eldöverfall. Vi skulle inte vända, vi skulle göra ett eldöverfall och sticka. Alltså hit och vann. Tydligen så hade inte en pluton gjort det. Och det var därför de led förluster. För de fick smaka artilleribeskjutningen. Och den luftbriserande ammunitionen var tydligen längre ner på dem. Ja, det känns inte att beskriva, men tänk dig hagel. Fast... Oh my gosh, getting caught in that stuff, man. Och det bara smäller. Trä. Hade en del dispyter då. Georges befäl, som major då. Och de har erfarenhet av ryskt artilleri. Och han kände då att ukrainska officeren inte tog honom på allvar när han berättade hur det skulle gå till. Oh man, okej. Till viss del kan jag hålla med. Det går dock inte alltid som man planerar. Men har man sagt en sak och man ska utföra ett uppdrag så gör man det. Det funkar inte att vissa leker Rambo eller vill hävda sig på något sätt, för då dör folk. Yo, too true. And that's why like command and control is so important. And that's why, the military focuses so much on discipline. And it's not just, obey these orders without question. It's, okay, let's use all of our experience, put our heads together and get a good plan going. And then when things don't necessarily go to plan, let's either revert back to the original plan if we can. Otherwise, the NCOs or the officers kind of just need to make an on-the-spot decision because, of course, you don't want to be stuck in crappy situation, not making any decisions, or people kind of arguing too much on the spot. But it needs to be kind of quick, and it needs to be, a solid understanding that you have trust in the formation that you're actually with, have trust in your leaders. And yeah, again, there's going to be some calls that are not necessarily going to be the best, but, having a call is definitely better than just kind of not having any decision and people who just kind of
freaking out, kind of wondering what to do next, or trying to do things by themselves. Damn, that thing is moving. Holy shit. Där kändes som typ Vietnamkrig, måste säga. Man åker liksom lastbil med ett flak, träbänkar, kapell. Dude, that's what it was like in Bulgaria. Jag höll i mitt vapen, så siktet kom ju, alltså det gick inte skjuta på vapen sen. Det var inte Oh shit, what? 5 öre. Oh, that sucks. Det var liksom, de körde inte sakta heller, det var släckta ljus alltid och gick fort som fan. Man är ju rädd för beskjutning. När vi var ute på uppdrag så hade jag aldrig telefon på mig, det hade ingen av oss. Det var alltid då radio som vi hade i de ukrainska militären. Det kunde ju betyda liv eller död. För att även fast inte din telefon är påslagen så går det att slå på dem. Så det inte syns. Så det var inga telefoner med. Alla tog det väldigt seriöst. Det var inga... Det var ju någon TikTok-kriga kanske. Det var ju liksom inte så många. Det var vissa som filmar GoPro. Det har sina fördelar med... Yeah, GoPro, yeah, it's good for after action review and stuff. Man inte begår krigsbrott till exempel. Men det var inga telefoner med. Yeah, definitely seen a lot of GoPros, which is also kind of good to help us understand what's going on. Jämfört dem mot 3 pass- och terrängbilar, en trumtransport och en personbil. Det är väldigt billigt. Fick då reda på vilken enhet det var. Det såg man ganska tydligt på deras utrustning. Det var liksom inte den ryska värnpliktiga med en AK och skitkläder och kartong i västen. Utan det var soldater. Ordentliga soldater, kontraktssoldater. Vi fick reda på efter morgonet var det motoriserade förbandet som förgrep sig i Butcha. Som vi slog för dude. Också. Fuck them then. Yeah, it's so fucked. Must have felt good knowing that, you know, they were freaking doing their part in taking out some of these dudes. Responsible for this. Så blev vi briefade på mitt uppdrag, cirka 6 timmar in i uppdraget, 1 på natten. Alla blev väckta. Fick samlas och vi skulle göra en offensiv i Irpin. Och ta tillbaka hela Irpin då. Vid det tillfället efter vårt uppdrag hade vi halva Irpin. Och väldigt konstig briefing. Vi slog ut i 2 nätter, 3 dagar. Och var i ett höghus utav 3 och bara spana. 3 stycken prickskyddsgrupper, alltså spaningsgrupper. Som ska då vara i varje hus. Och damn, like an urban recon. Information via radio. Direkt inkallning av artilleri bland annat. Information om truppförflyttningar. Och that's cool i värsta fall kontakt och sen dras tillbaka. Så jag förberedde för det. Jag vet om att det kommer bli kallt innan jag åkte ner till Ukraina. See, I've never done like an urban recon like this, or kind of set up like an urban patrol base in this kind of environment where you have like multi-story buildings. But imagine, you know, you probably want to get relatively high to get a good vantage point. You want to have a little bit of offset from the window, of course, but even still, depending on how many people you're working with and how you're kind of laid out, you know, if like, you know, a lot of dudes are pulling in and you do get kind of, you know, seen, or you do have to make contact. I wonder what the evac plan looks like. Imagine it's pretty rough, and you're kind of hoping they don't kind of push the assault while you're doing the evac. Så packade jag då underställ av svensk ull. Jag packade exakt likadant som i försvaret. Jag förberedde mig för jag kände att det kommer bli kallt. Varje grupp bestod av 5 stycken. Det var deras storlek på en grupp med prickskytt. Spanaren, radioman, gruppchef och då en som är agerande närskydd. Det är inte hur upplägget i NATO ser ut, men det ser ut så i Ukraina. Och vi är i Ukraina så vi får det är deras regler som gäller. Så vi åkte ut 15 man, 2 fordon, bepansrade fordon. Då var det den magiska ån igen. Jag tänkte den ån kommer ta död på mig. Det var ju då artilleribeskjutning igen. Så då promenerade vi över. Men på nästa sida denna gång så slapp vi faktiskt gå hela vägen. Så där fick vi upphämtade civila fordon som vi körde då till rätt så nära byggnaden vi skulle vara i. Så var det då att rycka fram till byggnaden då i Irpin. Och då såg jag verkligen all förödelse i bebyggelse. Det var inte en hel byggnad. Yeah, we've kind of seen the before and after. It's pretty freaking shocking, dude. Så jag fick då rycka fram i 15 då mot då byggnaden. Det gick sakta. Du vet aldrig vad de har minerat. Du vet aldrig om det finns någon människa som bara sitter. Oh my gosh, that's so nerve-wracking. Det händer också. Om det är någon ryska soldater kvar. Kommer fram till huset. Först så
Vi visste redan hur huset såg ut. Vi hade bilder på huset. Vi visste ju precis. Nice, okay, so they had a recon before the recon. Vilken våning då de som återhämtar ska vara på, de som spanar och de som håller vakt då. Så vi rensar huset, rensar de närliggande husen. Sätter upp då små hemgjorda larmsystem. Det kan man tolka det. Really? Ifall någon kommer nära byggnaden. Okay. Och sen satte vi upp. I wonder what that looked like. Därefter började jag jobba. Det var ett 10-våningshus. Vi var på 8:e våningen. Lång bit in. Vi visste om att vi inte skulle skjuta här. Det är ju väldigt bra också. För att då kunde alla rutor Damn, the 8th floor is pretty high up then. Och även så var ju de rutorna var reflekterande. Nice. Vi visste att det kommer inte vara så lätt att se oss. Men då låg vi och spanade i Irpin mot Butchahållet, ska jag säga. Jag låg precis sydöst om universitetet. I de byggnaderna där som är nybyggda. Så har ju ett tomt betongskal. Freaking destruction, man. Det var ingenting annat i det. Och då låg man och spana. Inside and out, man. 4 timmar It's crazy. Och rapporterade trupprörelsen. Holy och, shit. Då It's like Ukrainaren som var med, han tog beslut om det behövdes kallas it's like what you expect Hiroshima and like Nagasaki to look like. Och sen hade vi ju även inte artilleri alltid. Utan det kunde vara så att de var upptagna med andra uppdrag. Vi har ju liksom inte 1000 batterier som ryssarna känns som. Och så var det då värt att kalla artilleri som jag vid ett tillfälle. Så gas och sektor och ungefär antal meter. Och han rapporterade på ukrainska om direkt inkallning av artilleri. Vi blev beskjutna första dagen hela tiden. Överallt och ingenstans. Alltså vårt artilleri var med. I mean, I guess they probably expected some people to be there, so they just did it anyway. But jeez. I wouldn't want to be shelled when I'm in like the 8th floor of a building like that. Och det var allt var jämnat med marken. Så det är ju liksom inte en chans att varenda hus är ett militärt mål. Det är som They're just firing on everything. Första dagen. Det var även på nätterna, det slutade aldrig. Det slutade aldrig. Så kunde ligga och sova ju. Jag sov med komtaxen på, det var rätt drygt att lyssna på. Men det var riktigt nära. That's understandable. Väldigt mysigt. Entertaining. Så regnade det. Och då märker man deras stridsmoral sjunker nu från bombarna. Andra dagen så hände det lite spännande saker. Jag hade precis återhämtat. Så vi gick upp till 10:e våningen. Det var det enda uppdraget jag hade telefon med mig. Vi gick upp till 10:e våningen. Där var jag fortfarande civila ju. Och vid det tillfället hade jag då ukrainskt simkort. Risken för dem att kunna avgöra att jag är en soldat om en telefon, max 2 telefoner slås på är väldigt, väldigt svårt. Och där var ukrainska civila runt om också. Det var vissa som vägrade bege sig, right, okay. äldre människor. So they wouldn't think it's necessarily a military formation there? Till familjen, att det var okej. Så gick jag ner och mitt skift skulle börja om 30 minuter. Sätter mig vid geväret. Dude, where's this going? Kallar in artilleri. Första salvan, träffar vårt hus. Jag tittar ju liksom på radion här. Vad fan händer? Nej. Andra salvan. Whoa, okay, what? He called an artillery and it's hitting his building? Dude, did he like mix up the grid coordinates or something? Träffar vårt hus. Du får ju skärpa dig liksom. Du får ju säga till om att avbryta eller ändra inriktning. Tredje. Träffar vårt hus. Och jag började svära. Alltså det var ju dude, två våningar just hitting liksom. Their building every single round. Också svära. Det var ju alla möjliga svordomar. Och sen så träffade jag ju elden vad den skulle. Tänkte inte mer på det. Gick ner. Tittade upp mot vår byggnad. Why was it hitting theirs though? Då var den våningen jag hade skrivit från helt bortblåst. Dude. Den tredje dagen så lyckades ryssarna trycka tillbaka de ukrainska. Wait, so who got that wrong? The dudes on the cannon or the guys there? Ungefär 24 timmar för in i territorium. Alltså våra hus låg där ryssarna var. Så de hade tryckt förbi oss i Irpin då. Och jag kommer dö. Och det var liksom, ingen rökte. Ingen gjorde ett ljud. Oh my gosh, it's gotta be so nerve-wracking. Helt knäppt tyst. You're just surrounded by Russians all of a sudden. De rensade inte huset. De kollade inte efter någonting. De bara går förbi. Så vi fortsätter verka. Vi kallar in direkt artilleri på dem. Oh dude! Och de bara, they're just walking past them, they're just calling in more fire. Det var vi som kallade in det. Att det var så pricksäkert. Like dude, who is calling in this very accurate fire? Ut ur Irpin. Och då så gick vi tillbaks. Och det var nice dude. Holy cow. Efter vår delvinst så var det dags att rensa upp i Irpin.
utföra spaningsuppdrag mot Butja. Börjar då att rycka fram, eller först planeras uppdraget då och rensa upp Irpin. Det var väldigt enkelt. Go check if there is mines. And if you see tank. Då blev det bra briefing. Så ja, vi gjorde det. Samma år, över igen. Och Not a bad mission. Patrullera till fots, kolla hus efter mineringar, försvarsmineringar. Kommer till då floden som skiljer Irpin och Butja. Flyger de med drönare över för att titta på ryssarna vad de gör. Får information om då fortsatt offensiv mot Butja då. På vägen tillbaks så går vi igenom hus. Du vill oftast gå tillbaka på den vägen du redan har tagit. Problemet är att när du rycker fram genom då tätbyggt område, då går det väldigt sakta. Yeah, du vill kolla hörnor, du vill kolla fönster, du vill kolla hus. Whoa, does that have an autoloader or just popped off like that then? It kind of looks like that's what happened. I mean, we've seen that a couple times, but... De inte trampar på mina. De har väldigt look at the freaking rounds that hit it. Holy cow. Bakom däck, under stenar, var som helst, du vet inte. Det går väldigt sakta. Du är väldigt noggrann och det är väldigt, väldigt krävande. På vägen tillbaks, om du tar samma väg, så kommer du undermedvetet slappna av. Du kommer att titta lika noggrant. Vårt befäl valde en annan väg tillbaks. Han har ju väldigt hög kompetens då. En Georgia officer. Då rensar vi hus. Jag går in först. Jag går in då med min CZ Brenn 2 med ett sikte på. Oh right, yeah, we haven't seen the Brenns. Min fiende bakom. What? Ta tag i mitt vapen. Försökte ta min ena kniv då som jag hade lätt tillgänglig. Men där sitter lås på den så du får inte ut den. Och han skallar mig. Den händelsen... Ja, jag fattar liksom inte vad han gjorde där. Det är liksom varför sitter man i ett hus helt ensam? What? There's a dude just chilling by himself. I mean, there's a lot to be said about this for sure, but that's got to be such a shitty thing to deal with. Especially just one lone dude by himself. It makes it so much, as opposed to, you know, oh shit, there's a fire team in here, let's take them out. But you make entry into a room, or you walk into a room and the dude grabs your weapon, and now you're having to you're trying to draw your knife, which it gets a lot more personal when you start doing things like that. Especially, it's very personal already at such a close range. But dude, you've got to be wondering so much what he's saying. What was that dude doing there that kind of forced him into this situation? Så är det för att spana? Är det för att förstöra? Är det för att minera vägar vi kommer ta tillbaka? Liksom, vad är vitsen? Varför ger du inte upp? Där är flertalet ryssar, där det är pluton som gett upp. Bara kört in och bara ställt fordon och gått upp, gett upp. Liksom det... Efteråt så insåg jag mitt misstag, jag borde inte gå till med mitt vapen först. Gör det en tur. Det var det... So he hit the Bren with a longer barrel then? Ja, det närmast jag varit att dö, man säger så. Jag kan ju fortfarande se hans blick. Och det är ju... absolut katastrof. Den värsta sidan av ett krig. Det är det civila lidandet och komma så nära in på liksom döden. Damn. I mean, and just as someone who kind of has a lot of experience with, a bunch of firearms, when they kind of mention their weapon and they talk about how they go into these situations, you really start to appreciate how, just the ability to have certain weapons really helps out in certain situations. Kind of like what they were saying here is he had a rifle with a longer barrel. Trying to get that thing through a doorway, it's much harder to, drive the weapon into the corners. Makes it much easier for, somebody who's, unarmed or what have you to just grab the weapon and, of course, cause a little bit of havoc in the room. Damn, look at that. Good on him. Pluton åkte till Antonovs flygplats, nordväst om Kiev. Och vi fick åka till Butja. I Butja har alla sett bilderna av vad som har hänt. Det är liksom inget man kommer glömma någonsin. Efter Butja. Oh man, they had to see it first hand. Då så ryssarna tillbaks. Det var en del slag då i mindre byar och så, motoffensiv.
Men allting trappades ner. Det var precis som som förbefäl högre upp. De slappnade av efter vi hade tagit Kiev tillbaka då. Och väntade då på motoffensiv. Och då så var vi det nya förbandet. Där tränade vi och utbildade oss. Och även utbildade Ukraina. Oh, so they got some Swedish weapons in then? Där så bytte jag grupp till en grupp med amerikanare. Like Carl Gustaf or something? Då. Och där var det då mer fokus på prickskytteutbildning. Det var en amerikanare ur... That's sick. Okay. So yeah, he moved to an international force, which again with him, if he's kind of used to, and I still don't know his background necessarily, but I know before he talked about the NATO standard. So if you're definitely kind of learning off of the NATO standard, or you're more comfortable with the NATO standard, then being around an international force who mostly uses those NATO standards is definitely going to help with a little bit of the, again, kind of command and control, understanding just the language, the verbiage. Using more of those initiative-based tactics will kind of allow you to still operate more fluidly because you're still generally working off of the same doctrine. 101st Airborne, prickskytt, som utbildade mig bland annat. Det var ett simulatorsystem där du kan skjuta med då Robot 57. Simulators, damn, okay. Bland annat. What is a Robot 57? Alla möjliga olika vapensystem. Så väldigt mycket fokus på utbildning av oss, utbildning av Ukraina. Vi hade väldigt stor kompetens inom gruppen. Så det kom dit plutoner eller grupper som vi utbildade då på vår bas då. Det var även den tiden då beskjutningen började minska mot huvudstaden då. Så vi behövde inte förflytta oss lika mycket och flyglarmen slutade igår lika mycket. Jag slutade räkna flyglarm liksom. I början så kanske man tog skydd och gömde sig, men till slut blev det bara, men kommer ni i Skander så är du död. Det är liksom, var ska du gömma dig? Damn, what a mindset. Vårt förband hade utbildning i mineringar, i sprängmedel. Vi fick det av Ukraina på plats. Det var ju alltså sprängexperter i det nya då förbandet. Han berättade om hur ryssarna försortsminerar. Det kan man liksom aldrig förvänta dig under liksom en sten. It's like a freaking IED, dude. Det kan vara i magasin. Serious? Så att när du skjuter till slut så kommer du åt sista patronen. Oh, okay. Dude, that's like World War II stuff. Like boiling rounds or whatever. För att skada dig, inte för att döda dig. För det tar ju 2 man att ta hand om skadad. I alla fall, de var nere i bunkern. Det var 2 stycken, en annan enhet som inte var utbildade på sprängmedel och försortsmineringar. De öppnade en plomberad låda med gasmasker. Där låg då behållare i, fast de var plomberade. Oh, you still got a leash on? Ja, de gick av. De 2 dog väldigt snabbt. En plomberad låda med gasmasker. Oh, he still have a där låg de collar on? behållare i, fast de var plomberade. Och ja, de gick av. De 2 dog väldigt snabbt. De andra blev exponerade. Dude. Vet inte för vad. Så de åkte tillbaka. What, they had like bioweapons? Are you serious? Morgonen efter så hade vi utbildning. Bio booby traps? Vi använde deras utrustning, deras vapenplattformar. Jag och en kamrat. Det var fler som blev exponerade. Jag har aldrig i hela mitt liv blivit så sjuk så snabbt. Det tog någon timme. Jag hade handskar på mig, han hade inte det. Han blev mycket värre än vad jag blev. Så jag fick väldigt svårt att andas. Inte andas i slutet på lungan och liksom inte i början. Så jag var bara i mitten, liksom jag chippade efter luft, illamående. Så det blev inlagd. I wonder what that was then. I'm not like, too much of an expert when it comes to like CBRN as far as the symptoms for certain agents. But if you guys know, definitely throw it down below what you think it was or what's been documented to have been used. Det var inte någon som kunde engelska. Förutom en läkare och efter 12 dagar så kom jag ut. Vi väntar på förflyttning då mot östra fronten. Och där fick jag då information om en gruppchef. Han sa att det är ett annat förband som kommer åka ut inom väldigt snar framtid som vi kommer ansluta oss till. Följ med här så kommer det inte se bra ut om du åker hem. Mitt i allt. För jag behöver åka hem av personliga skäl. Så han sa antingen åker du hem nu eller så deltar du och fortsätter någon månad. Så jag sa att jag åker hem nu och ansluter senare tillfälle. Om det ser ut som det gör idag. Jag har fortfarande kontakt med dem. Det har varit en del kamrater som har dött. Vi hade en som dog nu senast, som dog med samtidigt som den svenska löjtnanten i samma grupp. Han ingick i vår grupp innan, Emil. Kanadensare. Nog en av världens snällaste killar. Han dog samtidigt som löjtnanten. That's fucked. All heder till de som är kvar. Kriget har ju förändrats väldigt mycket. När jag var där så var det mycket
större offensiv, det står inte alls lika still som det gör idag. Idag som jag har förstått och fått berätta för mig så är det ju inte första världskriget, men inte långt ifrån. Folk lever väl. Det är öppna That's a good way of describing it. Öppna fält. Man bara skjuter från varsitt håll. Och skjuter, och skjuter, och skjuter. När jag var där så var det mer stridig bebyggelse, det hade skydd. Du kunde liksom göra en offensiv. Folk dödade skyttegrabbar. Yeah, I don't want to deal with that trench stuff either. That's a whole different type of warfare. It requires a lot of very specific equipment or very specific defenses being built to kind of protect you from the artillery. Especially when you consider that you're going against an adversary that has more artillery than you, then yeah, it's definitely not going to be ideal. Yeah, damn, he had a lot to say. I don't know exactly how long he was over there for, but that is a lot of experience, a lot of knowledge. It's good that he was able to kind of take a lot of that and train some of those forces up. It's good that he was able to go and kind of work in, more of an international force, because it might have, been a little bit more comfortable for him kind of using, whether it be the same weapons, the same kind of doctrine or tactics. And then also, with that reinvigorated knowledge, with also the experience he got in Ukraine, he could bring that and do some, periods of instruction for those who haven't had that experience yet. But when you think about reconnaissance, you're not necessarily thinking about, you're kind of expecting uncontested terrain, a force moving into this area, occupying it, and whether it be calling for fire or making an engagement here or there. Hearing about how he's going to do the reconnaissance and they're trying to set up, or they're moving to another position and they find somebody that's still in the building, that's got to be a really, you talk about like the combat mindsets, that's got to be like a huge shock, because you don't necessarily lower your guard, but you're not expecting certain things like that, especially when he kind of had the idea that a lot of Russians, I think he said platoons of Russians had already surrendered at that point. So you're not necessarily expecting people to still be there when you're doing stuff like that. Of course, he's probably still generally going through some of the motions as far as putting his weapon into the corners and doing certain room clearing operations like that. But when it comes to you finding somebody like that, that's got to be something that definitely stays with you. And then you can kind of see it definitely stayed with him for sure, which is pretty understandable. Yeah, he had a lot of interesting things to say. And I think the coverage just of his interview and his perspective in Ukraine, again, it's just one perspective out of the thousands of volunteers that there are. Again, like they're saying, there were 600 Swedish volunteers by the end of March, a month after the invasion, which is a lot. So as far as like the amount of volunteers and the amount of troops just in general that are fighting in this war, there's a lot of really interesting perspectives. So it's really fascinating for us to be able to kind of understand that and just hear from, somebody's entire experience in Ukraine, kind of what it looked like from start to finish. Yeah, super interesting stuff. I will put the original video down in the description. Definitely go and check out the Militart YouTube channel, because they have a lot of really interesting stuff. We've reacted to one of their videos previously, and that was another really good one, kind of talking about CQB and how deadly CQB is. Yeah, they covered that topic very, very nicely, and I think they really hit the nail on the head. They did a good job of kind of covering and explaining what is really most meaningful for certain people, or the human kind of psyche, or again, kind of like that combat mindset in these certain situations. So, if you have military experience or you don't, I think it's going to be kind of interesting to look at some of these videos. But yeah, this was a super, super fascinating video. I do like how they're covering one person's story from the start of the war to the end. You have to think there's thousands of perspectives out there just from the volunteers. Like they were saying, there's 600 Swedish volunteers by the end of March after the invasion. There's a bunch of volunteers. There's a bunch of just troops in general. And I think the interviews are probably the most valuable thing that we're seeing, because again, we can really understand everything from their perspective. Seeing it from a GoPro is one thing, but even still, like, you have them break down their footage afterward, and it just completely shifts the meaning and the perspective, the visuals, everything that you're thinking about. But I think this channel does a great job of really covering that combat mindset or that human psyche when it comes to these specific endeavors, I guess. We watched a video previously on the Militart YouTube channel where they were talking about kind of CQB and the human psyche and the combat mindset associated with operating in such a crappy environment.
And I think this just kind of adds to that a lot more and gives a lot more of the perspective and flavor again of kind of what we're seeing from Ukraine. So really fascinating stuff. I'll put the original video down in the description. Definitely go and check out their channel because there's a lot of really fascinating stuff there. I think you guys will be able to appreciate it, whether you have a military background or not. Again, I think the perspectives that they cover and how they cover it is very respectful, very interesting, and kind of allows us to really kind of unpack everything that they're talking about. But hopefully you guys enjoyed. If you guys have anything else to recommend, definitely throw it down below so we can check it out, break it down, and yeah, just appreciate kind of what these guys are having to go through. But that is it for this video. I'll see you all in the next one.